the gruesome gang rape of 8 women in Krugersdorp. We understand that one of the women was raped by 10 men. We take you now to Newzroom Afrika's Linda Mnisi, who is standing by for us. He is in Krugersdorp. And Linda, let's touch on the issue of this production company. What more do we know about it? You're about to speak to a rape victim who is brave enough to want to tell her story. But before we get there, what do we know about the circumstances that led to this gang rape? Who is this production company and what were they doing there? Well, at this point, Duduzile, not much has been released around this production company, the owners of this production company. But we understand that the incident happened not far from where we are. In fact, we're in a neighbouring informal settlement called Plastic View. This is one of the areas that saw police come to this area yesterday to try and demolish some of the structures. But one thing that is coming out of this area, which speaks to perhaps, the allegation of this crew terrorizing local communities, is that a similar rape incident happened in this community about 3 weeks ago. And they're saying that, it's one of the things that have gone unreported. I'm sitting with one of the victims right now who'll give us a sense of what happened 3 weeks ago. How ka re tlhalosetsa fela gore ka letsatsi le le go etsagetseng? Ne ke robetse go le bosigo ga ke robetse go le bosigo ke kokotetse ke makhelwane one mmeng sister Zelda ampitsa bitsa lebitso la ka nna ne ke robetse ke le mogara dikobo ke didimetse pele ga ka moaraba la ntla ga nampitsa a phegella ampitsa gape ka mo araba ka re o mpiletsa mo bosigong a re bula ke ke makalano gore why a re ke bule e be ke ipotsa ke re la ntla ka moaraba so gore go na le bothata nna ka mkhone ke nagana ke le motswadi ne ke naganne gore go na le something a ka se mpitse mo bosigong so be ke laeta le bone ne ke sena phone ke sena nothing ke emela de metla ke re ke emela yalo ke ipankanya nka se tsoge fela ke tsa something sa gore ke ikgare ke utlwa ke tane ere ba itsekenya so ya lebati ke bula ka fitlhela Zelda a sa para na pere lumba fela ka mmotsa gore Zelda dintshang the way na tsogile ka teng o nkarabile fela ka matsogo fela a ntshupentsa ke ga mpontsha batho ba le Kriste ba tsena ka ntlo ga ba tsena ka ntlo ba bile Zelda mo kitchening ba tsena ka kamore ba mpolella gore sister rona re batla tšhelete mo go wena ka ba bolella gore ha ke na tšhelete ke na le diaparo fela ntho e ke na le yone ke mo gereza ke ntseang tšhelete yona ke na yone ba re ntate o a robetseng ka gore ne ke na le ntate ka montlo ba botsa ntate le dipotso gore wena o na le madi a kakang ntate la ba bua rena ke na le half ya tšhelete ke tsore ne etsa boka tšhelete na itshotse ba mora ba re fe yone a re no burukhu ba ka ke bofo ba itšhetšetsa mo burukhung ba gage ba re phone a re phone a ke na yone ba re le nna phone ka re le nna ke na phone a ke ntse ba re okay for now ra letsa le Zelda ba re nka ba tsama le rona and then o mo one wa bona tshwere sethunya na pere leather jack lamba jacket e bollo a ikwetse ka yone mara mo face ya gagwe ne e bonagala dikhupa e tsele ne ba di kwetse half ba tsentse mabone mara di hafo tsa sefatlhego no khone o bona mara mo ne ba sa ikwala go gohle ba tsama le rona ga ba tsama le rona ba fitlhile go dimo ko morago teng mo Plastic View ha ba tsena le rona ka gore ne go le lefifi yalo re fitlhela le gore ba na le skimi se seng teng mole ha ba na le skimi se seng mole ne ba le bantsi a re ba tsebe batho ba ne ba tsama le bone gore ne ba itsana ba buile ba fetse go bua puo ya bone ba change leleme gore re sa khone utlwa gore ba reng ke ga go nna tshofo yalo ntse ba emela rona nako telle yalo ba eme nako nyane etella after ba eme nako etella go tlile ntate o mongwe o na batlo go utlwisisa story na sa re bone because ne ba re fitlhile ntate le ga fitlha mole ba mo retse ba re na re wena o batlo go bonang re kopa o tswe mo ga ra go bitsa fana re kopa o shift o ile o robala ska batlo bona gore go
go etsagalang ke ge ba mo ntshetsa sethunyang tatolo ke ga fela matla nna re ba tlo sendisa rona ba mo letlelela gore a ye kwa gage a ile go robala no gona le o mongwe wa ba tsebang lebitso la gage ke Pitso ba buile thata le Pitso e be Zelda a raba Pitso re Pitso re thuse Pitso a re o nkarabile a re konna a re sister Piano khale go bolelela gore mo plekeng ya lona e tlo shoba ke ya shoba yana ke ge bang o moane anka ang gogela fana for plastic view mo hlatheng mo skoting ha tsena goyo already na nolenyana motho wa teng na pere di worksuit o motelle ka sema na pere di worksuit and then after that aba pola trouser ya gage ga fetswa pola trouser ya gage ke ge le gore ntshwele ya gage se e eme ha se e eme aba etsang a kuqa ka mangwele aba ntsaya ka mokotla aka ang robatsa ara robala fana a bua ka leleme la gage le ksaletse ka re ke robale ke etseng a re wa bona gore go etsagalang gore ke batla go ira mo wena ga ka motshwara ka metsa nothing ene kene ang ajekileng ampa fofatse because ne ke tshogile thata and then abala something ene ke kharile ka yone am robatsa fale ke gatlang ripa mara gan ripa sebaka se stelle after that ga fetsa go ira the metal for ke re nthwele ya gage yana e fela matla because nasna power because na nwele after that fauna ne ke ipotsa gore ka go nka ene o ke phunyupile go fedile ha ke re ke lebeletse o mong wa jazz ona tshoristhu ke ge nna ene yano a ntsaya a ra re so fetse ra tsamaya wena a bua ka chic like o ka re montwe ke ge ke ikokobetsa gore net fela ke safety bophelo ba ka because ne ke sile ngwana o monyane ebe ke ba bolela ke re ko linkisang teng go bokgakala bokana-kana ka gore ke sile ngwana ga ba batlo itse taba e ba mpoleletse fela gore ngwana o safe to setse le monna gago so o etsa sephetho sa rona se re setsa because ga ra kra tšhelete mo wena so re lo etsa sephetho a tsamaile le nna bosigo kaofela o mong a ba nyamela tsa tsamaya lo mo plekeng e a ntsamisa mo teng ke hlathe ke mo thabeng a ke go tsebe a ntse ke tsamalene a bua maleme a mang a ke sa tlhaloganye mara le ena gore no ne sinka rape re tsamaile tseletelle before tla fitlha a yon rape ko re tsamaile nako telle o mong o le a banyamela gora gore ke nako re fitlha yana fo na ilong kalela foteng a ilong rape la foteng okay re tla itshwara fela mo re tla gutla gape a kere o se she's just explaining to you know what happened about 3 weeks ago in a neighbouring informal settlement, saying that you know, a group of men got to this area that you're seeing around me. They went into a number of homes, including of her neighbour. They got her neighbour, they got her. She, at the time, was sleeping with her husband or a partner in that very same house. They asked for money. They couldn't give them money. The boyfriend said there was money inside in his trousers. And ultimately, because they didn't get what they wanted, they took them and left with them. They took them to a different area where she was raped by one of you know, the suspects in that particular matter, and then of course was taken to a different location again where she was raped by a different man who was amongst the people that come to this area. We'll continue getting these kind of stories. I'll bring you you know, more details as of course the hour progresses. This issue of Leleme Lekesaliting, which is a different language, I'm not sure what language they were speaking, if you could also work that for us. So we try and establish the language that was used that the women were not able to understand. Very tragic and touching story from that brave woman who relayed the incident that happened when she was taken from her home where her husband and her child were sleeping, and she was subsequently raped at Plastic View in Krugersdorp. As Linda Mnisi has promised, he'll be working that story for us to bring us more detail in terms of what comes out of Plastic View in Krugersdorp.